Welcome to Alaska. We're so honored that you're here. What a great honor. I'm so glad you stopped by. I know. It's a good thing. It's a good thing. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 대단히 자랑스럽고도 영광스러워 생각합니다. 우선 제1대 재향군인회 알라스카 분회 회장으로 취임하신 송종화 회장님께 축하를 드립니다. Well, I want to thank you, and you want to, should I pause for translation? Every other sentence. Okay. 감사합니다. And I want to thank you, Mr. Chairman. It's a great honor for you to be in Alaska here with our wonderful Korean American community and our veterans of Vietnam and the Korean War. 예, 알라스카 한인 사회를 방문해 주셔서 진심으로 감사드립니다, 위원님. 그리고 여기에 모든 재향 군인들 반갑습니다. And I think, as many of you know, Chairman Kim is the former chairman of the Joint Chiefs, so has decades of service not only to the national defense of Korea, but to the bedrock of security in the Asia Pacific, which is the U.S. Republic of Korea Alliance, the U.S. ROK Alliance. 예, 잘 아시는지 모르시겠지만 김준호 회장님은 전 참모 의장이었습니다. 합참의장. 예. So I'm very honored to be invited to be part of this special ceremony today, the foundation ceremony of the Alaska Korean Veterans Association. But how about another round of applause for Chairman Kim on making all this happen?
오늘 알라스카에서 재향군인회 분회를 설립하게 돼서 상당히 기쁘게 생각하고 김 회장님께 한 번 더 감사의 말씀을 드립니다. And I can tell you from my Alaskan constituents and fellow Alaskans here today, it's a good example of how important our state is, because I can say there's a lot of diplomacy happening in Alaska today. 예, 오늘 아시다시피 얼만큼 여러분들과 저의 관계가 정치적으로나 중요한지 다시 한번 생각해 볼 수가 있습니다. For example, Chairman Kim and I just had a very substantial meeting on a number of the national security issues on the Korean Peninsula and elsewhere in the Asia Pacific. 예, 오늘 그래서 김 회장님과 같이 한반도 정책 그리고 동남아시아의 평화에 대해서도 많은 이야기를 했습니다. And in a few hours, I will be going to the airport to meet with President Trump's national security advisor, Ambassador Bolton, who is in Alaska briefly to refuel on his way to Asia. 예, 조금 있으면 저는 보안 장관이신 볼튼 장관님을 만나 뵙고 아시아에 가시기 전에 여러 가지 사항을 또 토론할 것입니다. And as I have mentioned to him and the president many times, I'm very supportive of their negotiations with regard to North Korea for the full denuclearization of the Korean Peninsula. 저는 여러 번 트럼프 대통령과 그 참모들한테 제가 얼만큼 한반도 비핵화를 지지하는지 여러 번 말해왔습니다. And the strong economic sanctions that our countries and our allies in the region have placed on the North Korean regime. 그리고 북한의 경제 제재를 항상 저도 지지했고, as somebody who has participated in the U.S.-Korea alliance myself, as a U.S. Marine, I know how important our military-to-military relationship is. 저도 해병대로서 한국을 자주 방문했었고 한미 동맹이 얼만큼 중요한지는 저도 뼈저리게 느끼고 알고 있습니다. And as Chairman Kim mentioned, for example, the U.S. Army just moved all of its military forces to a base in South Korea called Camp Humphreys. 예, 그리고 요 근래에 잘 아시겠지만 미군이 평택으로 다 이전했지 않습니까? That's a U.S. military base, an army base, that the Korean government paid for over 90% of that, and the United States appreciates that. 예, 그리고 모든 이동 비용은 한국 정부가 90% 이상 지불했습니다. So there will be continuing negotiations on the burden sharing between our forces and Korean forces on the Korean Peninsula. And as I mentioned to Chairman Kim, I support the President on that, but these are negotiations that occur all the time between strong allies. 예, 그리고 강력한 연맹을 지지하기 위해서는 꾸준한 경비에 대해서 내고는 있을 것이고 미국 입장도 제가 지지하고 있습니다. And that's the key point I want to make, is how important this alliance between our two countries is. 예, 그래서 한미 동맹이 얼만큼 중요한지 계속해서 여러분께 말씀드리고 있습니다. As I mentioned to Chairman Kim many years ago, as a U.S. Marine, I deployed to the Asia Pacific, and one of my stops was training with the ROK Marines and the ROK Navy as a U.S. Marine on the Korean Peninsula. 예, 아시아에 제가 해병대로서 나갔을 때는 그 중에 제일 중요한 것은 한국에서 한국 군인들과 같이 훈련했습니다. Now we U.S. Marines think we're pretty tough. 예, 저희 미국 해병대도 상당히 만만치 않습니다. But I will tell you, the ROK Marines are also very, very tough. 그런데 한국 해병대는 더 만만하지 않네요. But here's the main point, and we have so many Korean veterans, Vietnam veterans from Korea, from America,
in this room right now, this history of sacrificing together, including shedding blood together, is something we can never forget. 예, 이 자리에 한국, 미국 재향군인이 많은데 우리는 절대로 피를 흘리고 희생한 것을 잊어버릴 수가 없습니다. Our military members have been defending freedom together, whether in Korea or in other places like Vietnam, for decades. 오랫동안 저희 미군과 또 한국 군인들은 월남 다른 곳에서도 희생을 많이 했었습니다. And as I mentioned in my remarks at the Alaska-Korea Friendship Day just a couple weeks ago, there's no more impactful photo of the difference between freedom and oppression than the one that some of you may have seen taken by a satellite of the entire Korean peninsula. The photo? 남북한의 차이를 가장 강력하게 보여주는 대표적인 예가 한반도를 야간에 찍은 사진을 보면 북한은 완전히 암흑인데 남한은 완전히 불빛으로 가득한 그 사진을 보면 자유세계와 독재체제의 차이가 어떤 것인지를 극명하게 볼 수 있습니다. In this satellite photo, I'm sure many of you have seen of the entire Korean peninsula, the south is full of light and energy and vitality, and the north has almost no lights. Just darkness, oppression. 그 사진에는 남한 쪽에는 살아있는 모습이 불빛으로 보이지만 북쪽 위에는 암흑 속에서 아무것도 안 보이더랍니다. So I want to conclude by thanking Chairman Kim and Andy and all the leaders of the Alaska Korean American community for inviting me today and honoring this great veteran of Korea. 예, 그래서 오늘 김 회장님과 여러분들한테 감사를 드리며 오늘같이 창설식에 초대해 주셔서 감사합니다. We have a lot of challenges, but if we work together, stick together as we have for decades, we will get through these and see much better peaceful times in Asia and on the Korean Peninsula and in America. 저희 앞에는 한반도와 세계적으로 여러 가지 험난한 길이 있지만 같이 일을 한다면 다 극복하지 않을까 생각합니다. 감사합니다.